I'll give you a very simple example. There is a statistic which says there are about 30 million people in the world every month set out to become an entrepreneur. Out of that, 0.01% of people will survive. It's not that easy seeing a lot of founders. They're struggling to figure out whether వాళ్ళు ఆలోచించేది రైట్ ఆ రాంగ్. Once you start showing how your products will work, then scaling is easy. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు కదా, this is exactly what world needs. You need to build the first Cliff Cafe. Take that risk. Invest money. మీరు అన్నట్టు స్ట్రీట్లో ఉంది టాలెంట్. యూ కెన్ రియలీ హెల్ప్ దెమ్ అవుట్, లైక్ ట్రిగర్ దెమ్ అవుట్. మనకు పర్ఫెక్షనిస్ట్ అవడం అవసరం లేదు భయ్య. మనకేముంది, దందా బిల్డ్ చేద్దాం, లెట్స్ బ్రింగ్ ద రెవెన్యూస్. యూ హ్యావ్ టు బి రూత్లెస్లీ షేమ్లెస్. వెళ్ళి చెప్పాలి, బాస్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ దిస్ స్టార్ట్అప్, ఐ నీడ్ దిస్ ఫండ్, ఐ నీడ్ దిస్ కస్టమర్, ఐ నీడ్ దిస్ స్పాన్సర్షిప్. ఇస్తావా ఇవ్వవా? యూ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్, యూ హ్యావ్ టు సెల్ యువర్ గోల్డ్. టు స్టే పుట్, టు గో త్రూ ద స్ట్రగుల్, టు టేక్ ద పెయిన్ అండ్ టు బిల్డ్ అండ్ స్కేల్ is where the real magic happens. There was a point where we didn't have money to run payrolls, and back then I didn't know so many investors. ఏం చేసినాం, ముతూట్ ఫైనాన్స్ జిందాబాద్, ఇంట్లో ఉన్న గోల్డ్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి పైసలు తీసుకొచ్చి then we started paying the payrolls. What is this self-doubt? Self-doubt will always keep coming, but you should always keep reassuring yourself. ఒక ఫేమస్ సేయింగ్ ఉంది భయ నా రూమ్ లో, పెద్ద వాల్ లో, వాట్ ఎవర్ హ్యాపన్స్ ఇన్ లైఫ్ హ్యాపన్స్ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్స్ విల్, అండ్ ఇన్ గాడ్స్ విల్ లైజ్ అవర్ హైయెస్ట్ గుడ్. యాజ్ ఎ స్టార్ట్అప్ ఫౌండర్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బి రెడీ టు పివట్ అండ్ టు చేంజ్ కోర్స్. మేము HNB లో చేసింది ఏంది భయ్య, వి బిల్ట్ ఎంటైర్ ప్రోడక్ట్ థింకింగ్ దట్ వి విల్ వర్క్ ఫర్ లార్జ్ బ్రాండ్స్. ఒక్క బ్రాండ్ కూడా రాలేదు. వి వెంట్ అండ్ డిడ్ ఇట్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్. You built value of 4 lakh crores. Recently you've raised 200 CR investment. Small correction, no, we didn't raise 200 CR, we raised 1600 CR, $200 million. HNB, I did my research. Very good case study. అంటే మీడియాలో అంతా మంచి కేస్ స్టడీ ఉంది భయ్య. మీ పాడ్కాస్ట్ లో ఫస్ట్ టైం రియల్ స్టోరీ చెప్తా, ఎందుకు అట్లా అయిందనేది. Raghu, okay. Raghav bhai. Okay. So Raghav bhai, welcome to my show. So Raghav bhaiya, నేను మీ ప్రొఫైల్ అంతా చూసినప్పుడు when I've got to know about you, so you're from IIM Bangalore and you've been to Harvard and then you built value of 4 lakh crores, as I know, from companies, from different companies kada, and then you worked with presidents, prime ministers, and then all this, like you're part of Fortune 500 companies kada. ఎట్లా ఏందన్న ఏమనిపిస్తుంది, వాట్ ఈస్ దిస్ లైక్ జర్నీ? కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ వేర్ యూ హ్యావ్ బిగన్ ఫ్రమ్ అండ్ దెన్ ఎట్లా అయింది? షూర్. So Sandeep, firstly thanks for having me. Your cafe is amazing. Thanks Anna. Cliff is probably one of the finest cafes I have been in Hyderabad. మనకు హైదరాబాద్లో ఉంటే వేరే పని ఏముంటుంది, we keep doing cafe hopping. This is a very cool place and what you are building here is amazing. I think every entrepreneur, every investor should come and house here so that they can come, they can have interactions, they can experience the chill vibe of the cafe here. Thanks for having me as a guest on your show. మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు ఫ్లాష్ అయింది, we built 4 lakh crore market cap companies అని. I think it has been a journey, Sandeep. It has been a journey of ups and downs. Like any other entrepreneur, we built, we failed, we cried, we laughed, we celebrated. And I feel it is very important to have a life like that. ఇప్పుడు సడన్గా మీరు బిల్డ్ చేసి ఓవర్ నైట్ 10,000 crore కంపెనీ బిల్డ్ చేసి ఇదైతే ఎగ్జిట్ అయితే అది దాంట్లో ఆ మజా ఉండదు. యూ షుడ్ గో త్రూ స్ట్రగల్, యూ షుడ్ గో త్రూ ఫెయిల్యూర్స్. జనాలు తిట్టాలి, జనాలు పొగడాలి, అవన్నీ ఉంటేనే కొంచెం ఆ స్పైస్ ఉంటేనే లైఫ్ బాగుంటుంది. మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఐఎమ్ షూర్ లాట్ ఆఫ్ యువర్ ఆడియన్స్ వుడ్ హ్యావ్ హర్డ్ మై టెడ్ టాక్స్, మై అదర్ స్పీచెస్ ఆన్ యూట్యూబ్. కమ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ వెరీ హంబల్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ, సౌత్ ఇండియన్ అప్బ్రింగింగ్, ఇంట్లో చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్. అమ్మ నాన్నకి ఏంటంటే మనోడు బాగా చదివి ఇంజనీర్ అయ్యి, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యి, మంచి షర్టు ప్యాంటు టై వేసుకొని ఇన్ఫోసిస్ విప్రోలో పని చేస్తే ఇంకా లైఫ్ సెట్ అయినట్టు అనే మైండ్ సెట్. మేము కూడా అదే మైండ్ సెట్లో పెరిగినాం, మాకు కూడా అదే. సో ఐ డిడ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్, ఐ వర్క్డ్ ఇన్ గూగుల్లో ఐ వాజ్ ద ఎంప్లాయీ నెంబర్ 4, వర్క్డ్ ఇన్ ఇండియా, న్యూజిలాండ్, US, ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో ఐ వాజ్ ఎంప్లాయీ ఫర్ అబౌట్ 15-16 years భయ్యా. ఓకే భయ్యా. ఎంప్లాయీ ఉన్నప్పుడు బాగా శాలరీస్ వచ్చినాయి, ఈ షాపులు వచ్చినాయి. ఐ ఎంజాయ్డ్, ఐ థాట్ దిస్ వాజ్ అ బ్రిలియంట్ లైఫ్. అన్లెస్ until I went to California, I went to the Bay Area, I did not know what this software bug was. నేను గూగుల్లో పనిచేసేటప్పుడు మౌంటైన్ వ్యూకి వెళ్ళిన, కాలిఫోర్నియాలో మా గూగుల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అది. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే ప్రతి ఒక్కడు స్టార్టప్ ఫౌండరు, డే అండ్ నైట్ జామింగు. అరే ఇది ఏంద్రా వేరే వరల్డ్లో ఉంది అనిపించింది అప్పుడు. సో అప్పటిదాకా ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ మై లైఫ్, వీఆర్ మేకింగ్ గుడ్ మనీ. ఇన్ 2000sలో వీ హ్యాడ్ క్రేజీ సాలరీస్, క్రేజీ ఈ షాప్స్ అవన్నీ. మనకి ఏముంటుంది భయ్యా, మిడిల్ క్లాస్ డ్రీమ్స్, ఒక మంచి 3 bedroom హౌసు, ఒక చిన్న లగ్జరీ కార్ కొంటే ఇంకా అంతే అయిపోయింది, లైఫ్ సెట్ అయింది అనిపిస్తుంది. సో వైల్ ఆల్ దిస్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ ఐ థాట్, అరే వీళ్ళందరూ బాగానే బిల్డ్ చేస్తున్నారు, వీ షుడ్ ఆల్సో డూ సంథింగ్ అని.
దిస్ ఈజ్ ఐ థింక్ అబౌట్ 10-12 years ago when I embarked on my first journey of building a startup. స్టార్టప్ ఏంటంటే అప్పట్లో ప్రింటింగ్ ఎ నైస్ బిజినెస్ కార్డు, రాఘవ్ విత్ ఎ CEO బిలో మై నేమ్, దీస్ వేర్ ఆల్ ద హైస్. అప్పుడు ఇంకా తెలియదు బిజినెస్లో ఎట్లా చేయాలి, ఏం చేయాలని. సి డాక్టర్ రాఘవ్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ గూగుల్, డాక్టర్ రాఘవ్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్ వేరే ఉంటుంది, డాక్టర్ రాఘవ్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ షాప్ వేరే ఉంటుంది. అవును. When I was working with Infosys, when I was working with Google, when I was working with lot of these large corporations, all the big clients used to give me meetings, whether it is Harley Davidson, whether it is Nike, whether it is any of these people. I used to easily walk into their office, give them a proposal. They used to love looking at our proposals. They used to love giving business to us. నేను ఏమనుకున్నా అంటే, అరే రాఘవ్ అంటే తోపు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఆడ బిజినెస్ ఇస్తాడు అనుకున్నా. స్టార్టప్ పెట్టేసినాం భయ్యా. వాట్ ఇస్ దట్ ఫస్ట్ స్టార్టప్ అన్న? అది HNB కన్సల్టింగ్. హెచ్ఎన్బి కన్సల్టింగ్. ఓకే. ఆ పేరు ఎందుకంటే మేము ఆలోచించినాం ఏం పెట్టాలని. అసలు 2 days వి వేస్టెడ్ టైం. మేము ఇది పెడదాం అది పెడదాం, ఇంకా అసలు నథింగ్ వర్క్డ్ అవుట్ టు అస్. HNB అని ఒక క్లాక్ ఉండే భయ్య మా ఆఫీస్లో. ఆ క్లాక్ ది పేరు ఆ యూకేది ఏదో ఫేమస్ వాచ్ కంపెనీ అంటే అది. ఇంకా మనకి ఏం అసలు వీ డింట్ గెట్ ఎనీ ఐడియా ఏం పెడదాం అంటే, ఆడు మాకు కంపెనీ CS కాల్ చేసిండు, భయ్యా ఈ రోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం కంపెనీ పేరు ఫైనలైజ్ చేయాలంటే అది చూసి ఆ వాచ్ పేరే పెట్టే భయ్యా HNB కన్సల్టింగ్ అని పెట్టినాం. దాంట్లో ఏం అసలు మీనింగ్ చేస్తుండే. వాట్ ఈస్ హెచ్ఎన్బి కన్సల్టింగ్? సో వీఆర్ అంటే వాట్ వీ డిడ్ ఈస్ వీఆర్ డూయింగ్ డిజిటల్ లిసనింగ్ భయ్యా. అప్పట్లో దిస్ వాజ్ వెరీ న్యూ. మనం ఏంటంటే ఎనీబడి టాకింగ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ యువర్ బ్రాండ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ వీ కెన్ టెల్ యూ. ఇప్పుడు మీరు కోకోకోలా అనుకోండి భయ్యా, మీ గురించి ఫిలిపీన్స్లో ఒకటి తిట్టుకుంటున్నాడు, వియట్నాంలో ఒకటి పొగడుతున్నాడు, ఇండియాలో ఒకటి అంటున్నాడు చీ ఇది అంటే టాయిలెట్ క్లీనరు ఇది అది అని. అప్పుడు బాగా ఫేమస్ అయింది కదా క్యాంపెయిన్లు. అవన్నీ డేటా మేము కలెక్ట్ చేసి బ్రాండ్కి ఇచ్చేవాళ్ళం. కానీ ఫన్నీ స్టోరీ ఏంటంటే, మనం ఈ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కస్టమర్లు ఎట్లా తీసుకురావాలని మాకు అర్థం కావట్లేదు. ఫస్ట్ వీ బ్రాట్ ఎవ్రీథింగ్, వీ బిల్డ్ ద ప్లాట్ఫామ్. ఒక కో-ఫౌండర్ని హైర్ చేసిన, ఉమేష్ అని, చాలా మంచోడు. ఆయన బిల్డ్ చేసిన ప్లాట్ఫామ్, కానీ మన కస్టమర్లు దొరకట్లే. ఈ కంపెనీయే కదా మనకు 19 months la you've got a great exit. This is the company you're talking about? Yeah, this is the same company. Okay. First company. So this is really exciting journey because HNB I did my research. 19 months la oka company start chesi and then exiting. So that's a very good case study for చాలా మంది ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కి. అంటే మీడియాలో అంతా మంచి కేస్ స్టడీ ఉంది భయ్యా, మీ పాడ్కాస్ట్ లో ఫస్ట్ టైం రియల్ స్టోరీ చెప్తా ఎందుకు అట్లా అయిందనేది. సో అసలు బిజినెస్లు దొరకలేదు, ఏం చేద్దాం అంటే అప్పట్లో ఒక UN అడ్వైజర్ ఉండే. ఆయన అన్నాడు, అరే నీకు బ్రాండ్లు దొరకకపోతే నువ్వు ఈ పాలిటీషియన్స్తో ఇది వాడచ్చు కదా అన్నాడు. భయ్యా మాకు పాలిటీషియన్స్ సంబంధం లేదు కదా భయ్యా, ఏం చేద్దామంటే లేదు ఆఫ్రికాలో ఒకడు ప్రెసిడెంట్ అవుదామని చూస్తున్నాడు, ఆయన క్యాంపెయిన్కి ఈ ప్రోడక్ట్ వాడినామంటే బాగుంటుంది అన్నాడు. అవునా సరే ట్రై చేద్దామని వాడినాం. సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ చేసినాం, పాజిటివ్ నెగటివ్ న్యూట్రల్స్, హౌ టు పుష్ న్యూట్రల్ టు పాజిటివ్, హౌ టు పుష్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్ ఆర్ న్యూట్రల్, అవన్నీ చేసినాం క్యాంపెయినింగ్. ఆడు హిట్ అయిపోయి గెలిచిండు భయ్య. మా ప్లాట్ఫామ్ వల్ల గెలిచిండో వాడి టైం బాగుండి గెలిచిండో తెలియదు కానీ దాని తర్వాత వీ స్టార్టెడ్ లైనింగ్ అప్ ప్రెసిడెంట్స్, ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద డెవలపింగ్ ఎకానమీస్, వీ వర్క్ విత్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్. తర్వాత ఏమైందంటే వీ వాంటెడ్ టు బీ ఎ కంపెనీ ఫర్ లార్జ్ బ్రాండ్స్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ బికేమ్ కంపెనీస్ ఫర్ లార్జ్ పొలిటీషియన్స్. కానీ నాకేందంటే ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ కీన్ ఆన్ వర్కింగ్ విత్ ఆన్ పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్స్ భయ్య. మీకు తెలియదేముంది పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్స్లో యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్. ఇప్పుడు గెలవాలంటే ఆడు చెప్పింది మీరు నేరేటివ్ పెట్టాలి అంతే. సో ఇంకా అది వద్దులే అని చెప్పి ఐ టోల్డ్ మై ఇన్వెస్టర్ దట్ బాస్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ఎగ్జిట్, ఏం చేద్దామంటే అడున్నా భయ్య నేనే కొనుక్కుంటా. మై కో-ఫౌండర్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ వర్కింగ్ విత్ పొలిటీషియన్స్, ఆయన అన్నాడు నేను కంటిన్యూ అయిపోతా అని. సో ఫ్రమ్ 8 వీ సోల్డ్ అట్ 8.5. 8.5 మన ఇండియన్ కరెన్సీలో అప్పట్లో డాలర్ వాజ్ ఎంత భయ్యా 60-70 రూపీస్ అనుకుంటా, అప్రాక్సిమేట్లీ 56 crores. 56 crores. So you made a good money then. Nah, I didn't make money. అంటే it was first startup కదా భయ్యా, తెలీదు. Investors made money, my co-founders made money, and we gave away to all our employees also. Okay. But it was a good experience of start to finish. Yeah. So అది గట్టిగా ఎంజాయ్ చేసినాం భయ్యా, and we enjoyed the whole ప్రాసెస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఏ స్టార్ట్అప్, ప్రాసెస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ సంథింగ్ రిమార్కబుల్. సో నాకు భయ్య ఇప్పుడు నాకు ఒక అబ్జర్వేషన్ ఉండే ఈ స్టార్టప్స్లో. ఇప్పుడు మీరు బికాజ్ ఐ వాంట్ యూ యాజ్ అ హోస్ట్, ఎందుకంటే you've seen the high peaks, like you know from ఒక సౌత్ ఇండియన్ ఇక్కడ నుంచి పోయి you've seen the peaks. సో ఏంది అసలుకి బిజినెస్ అంటే ఏంది, అండ్ you've got really good exits, you made good money. ఇదంతా
దిస్ ఇస్ లైక్ ఒక రియల్ కేస్ స్టడీ. మనకు ఎప్పుడు ఆ హిందీలో పాడ్కాస్ట్లు చూసి వాళ్ళు ఎవరో రిలేటబిలిటీ లేని వాళ్ళు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే ఏదో దూరంది అనుకునే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి జనాలు చూస్తారు కదా. ఐ వాంట్ యూ హియర్ బికాస్ యు ఆర్ లైక్ దట్ బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ హూ రియలీ బిల్ట్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ జనాలకి చాలా రిలేటబుల్గా ఉంటుంది కదా, అర్థమవుతుంది ఇదేదో రాకెట్ సైన్స్ కాదు, యూ హ్యావ్ టు నో కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేసి. బట్ ఈ దీనికి లైక్ మనకు ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ ఇది కదా, బికాస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫౌండర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐఎమ్ సీయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫౌండర్స్ రైట్, వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి రోడ్ బ్లాకేజెస్ ఉంటాయి, అంటే దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ వెదర్ వాళ్ళు ఆలోచించేది రైట్ ఆ రాంగ్, లైక్ వ్యాలిడేషన్ లేకపోతే వాళ్ళ ఐడియా ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది తెలియక, అండ్ దెన్ ఇవన్నిట్లా దే స్ట్రగ్లింగ్ అ లాట్. లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ అప్కమింగ్ ఆంటర్ప్రెనర్స్ లైక్ వాళ్ళకి ఎట్లా సింపుల్గా కెన్ యూ జస్ట్ గివ్ దిస్ 4-5 స్టెప్స్ ఆర్ లైక్ హౌ టు డూ ఆల్ దిస్, దట్ విల్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్. షూర్. అంటే మీరు నా ఛానల్లో నా పాడ్కాస్ట్లు చూసినారనుకోండి భయ్య, ఆల్ మై పాడ్కాస్ట్స్ ఆర్ డన్ ఇన్ హాలీవుడ్, ఇన్ లాస్ ఏంజలస్. అక్కడ మేము అంతా రంగుల మాటలు చెప్తాం. స్టార్ట్అప్ అంటే ఇట్లా చేయాలి, ఈ స్ట్రాటజీ ఆ స్ట్రాటజీ, బొంగు భోషణం అవన్నీ యూజ్లెస్. సందీప్ షోలో ఏంటంటే రియాలిటీ చెప్తాం, ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలని. ప్లీజ్ సి స్టార్ట్అప్ అంటే జనాలు 100 కబుర్లు చెప్తారు భయ్య, స్ట్రాటజీ ఉండాలి, మీకు అది ఉండాలి ఇది ఉండాలి. సింపుల్ బేసిక్ థింగ్, స్టార్ట్అప్ ఈజ్ దందా. మీరు ఎంత తొందరగా రెవెన్యూ జనరేట్ చేయగలిగితే అంత ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతారు భయ్య. దట్స్ ద బాటమ్ లైన్. You may have the finest pitch deck, you may have the greatest story, all of that is good. It is good only for the initial phase. Once you start showing revenue traction, once you start having real customers, once you start showing how your products will work, then scaling is easy. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు కదా, this is exactly what world needs. You need to build the first Cliff Cafe. Take that risk, invest money. మీరు బిల్డ్ చేసి ఐ కెన్ జనరేట్ రెవెన్యూ, ఐ కెన్ అట్రాక్ట్ ఇన్వెస్టర్స్, ఐ కెన్ అట్రాక్ట్ ఆంటర్ప్రినర్స్ టు కమ్ హ్యాంగ్ అవుట్ ఇన్ మై కెఫే అని ఒకసారి ప్రూవ్ చేసినారనుకోండి, గోయింగ్ ఫ్రమ్ క్లిఫ్ 1 to cliff 100 ఈజ్ అన్ ఈజీ జర్నీ. బట్ డూయింగ్ దట్ క్లిఫ్ 1, పుట్టింగ్ దట్ మనీ, టేకింగ్ దట్ రిస్క్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే భయ్య, లాట్ ఆఫ్ అవర్ బాయ్స్ అండ్ అవర్ గర్ల్స్ దే వేస్ట్ టైమ్ ఇన్ స్ట్రాటజీ, ఐ విల్ బిల్డ్ దిస్, ఐ విల్ డూ దిస్. మనకు పర్ఫెక్షనిస్ట్ అవ్వడం అవసరం లేదు భయ్య. లెట్ us లీవ్ దట్ టు అమీర్ ఖాన్, ఆయన పర్ఫెక్షనిస్ట్ కదా, ఆయన చేయనియండి. మనకేముంది, దందా బిల్డ్ చేద్దాం, లెట్స్ బ్రింగ్ ద రెవెన్యూస్, లెట్స్ మేక్ షూర్ దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ టు ద వరల్డ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, అండ్ దెన్ గో టు ఇన్వెస్టర్స్. Number 1. Number 2 భయ్య, ఎవ్రీ స్టార్ట్అప్ ఆంటర్ప్రినర్ షుడ్ బీ ఎ బ్రిలియంట్ సేల్స్ గాయ్, అ బ్రిలియంట్ స్టోరీ టెల్లర్. మనలోకి ఏంటంటే హెజిటేషన్ ఉంటుంది భయ్య. చాలా మంది చూసినా దే హెజిటేట్ టు గో ఆస్క్ మనీ, దే హెజిటేట్ టు గో ఆస్క్ ఫర్ బిజినెస్. దే ఆర్ లైక్, అరే ఏమనుకుంటారు, నేను ఎట్లా అడగాలి. యూ హ్యావ్ టు బీ ruthlessly shameless. వెళ్ళి చెప్పాలి, బాస్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ ది స్టార్ట్అప్, ఐ నీడ్ దిస్ ఫండ్, ఐ నీడ్ దిస్ కస్టమర్, ఐ నీడ్ దిస్ స్పాన్సర్షిప్. ఇస్తావా ఇవ్వవా? ఇప్పుడు ఆడు సరే యూ కమ్ బ్యాక్ విత్ దిస్, కమ్ బ్యాక్ విత్ దాట్, వీ విల్ రీవిజిట్ ఆఫ్టర్ 3 months 6 months అన్నాడు అనుకోండి, తీసుకెళ్ళి మీ మార్కెటింగ్ టీమ్కి ఇచ్చేయండి, బాబు ఈయన 6 months తర్వాత రమ్మన్నాడు, ఈయన ప్రతి నెల ఒక మెయిల్ పంపించండి, వీఆర్ గ్రోయింగ్, వీఆర్ బిల్డింగ్, వీఆర్ గ్రోయింగ్, వీఆర్ బిల్డింగ్ అని. దెన్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ గాయ్. సీ ద పేస్ అట్ విచ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ థింగ్స్ విల్ డిఫైన్ యువర్ సక్సెస్. ఆ ఒక హిందీ మూవీ ఉంది భయ్య, బాజీరావు మస్తాని అని. అందులో ఆడు అంటాడు, బాజీరావుకి పెహచాన్ ఈజ్ బాజీరావు కా రఫ్తార్ అంటాడు. స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్ దట్ మ్యాటర్స్ ఇన్ స్టార్ట్అప్ వరల్డ్. కెన్ ఐ పుట్ మై పాయింట్ హియర్? అయితే నా ఒక అబ్జర్వేషన్ అన్న, ఇప్పుడు టు బిల్డ్ ఆల్ దీస్ క్యాఫేస్ అండ్ దెన్ కోవర్కింగ్ స్పేస్, ఈకో సిస్టమ్ కదా. అవును, నాకు బిజినెస్ తెలియనప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ ఆల్ దీస్ లైక్ ఒక ప్యాషన్తో. ఐ వాజ్ లైక్ అ మ్యాడ్ డాగ్ రన్నింగ్ విత్ ద ప్యాషన్. కరెక్ట్. బట్ దెన్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ కనెక్టింగ్ పీపుల్ లైక్ యూ, వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ టు బీ స్కూల్స్ అండ్ దెన్ బోవర్లో కానీ, ఇదంతా లైక్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్, ఐ విల్ టెల్, బోవర్ ఫర్ మీ ఈజ్ లైక్ అ ఫారెస్ట్, జంగల్. కరెక్ట్. ఆకలి ఉన్నవానికి ఏదంటే దొరుకుతుంది అంతే. సో బికాస్ దట్స్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ హంటింగ్ యూ. ఐ కెన్ సే లైక్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ మీటింగ్ యూ గైస్ నో. అంతే. నా పర్స్పెక్టివ్ చేంజ్ అయిపోయింది అన్న. నాకు ఎట్లుండే అంటే, ఇది మనం చేయగలుగుతాం, మాకేంచి ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద right way, 1 2 3 4 points, how to do it. So that confidence and అది ఇచ్చింది అనమాట నాకు ఇక్కడ. బట్ సేమ్ థింగ్ లైక్, బట్ దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డౌట్స్. ప్రోడక్ట్ రైట్ ఆ రాంగ్, ఐడియా రైట్ ఆ రాంగ్, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి వర్కౌట్ కాదు, గివ్ అప్ చేయడానికి 100 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ యువర్ మెసేజ్ దేర్, లైక్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పైన ఒక ఫౌండర్కి, వాళ్ళ ఐడియా పైన కానీ, లేకపోతే ఈ స్ట్రగ్లింగ్ పాత్, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ కమ్ out of struggles, your story, you have to sell your gold
and you have to go to rock bottom and then again come back. అవును. Even I am at those phases, like చాలా సార్లు I have to get money from wherever the sources I can Sources, get. అంతే. I have to run the show. అంతే. So what is your take on this, like how it works? అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఆర్ ఇన్ఎవిటబుల్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ టెంప్టింగ్ టు క్విట్ బై, అండ్ క్విట్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ ఇన్ ఎనీ గేమ్. క్విట్టింగ్ ఈజ్ ద ఈజియెస్ట్ థింగ్ యూ కెన్ డూ, బట్ టు స్టే పుట్, టు గో త్రూ ద స్ట్రగుల్, టు టేక్ ద పెయిన్ అండ్ టు బిల్డ్ అండ్ స్కేల్ ఈజ్ వేర్ ద రియల్ మ్యాజిక్ హ్యాపన్స్. మీరు అదే అన్నారు కదా, గోల్డ్ ప్లెడ్జ్ చేసింది. దెర్ వాజ్ ఎ పాయింట్ వేర్ వీ డింట్ హ్యాడ్ మనీ టు రన్ పేరోల్స్, అండ్ బ్యాక్ దెన్ ఐ డింట్ నో సో మెనీ ఇన్వెస్టర్స్, ఐ డింట్ నో వీసీ వరల్డ్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతుందని. ఏం చేసినాం, ముతూట్ ఫైనాన్స్ జిందాబాద్, ఇంట్లో ఉన్న గోల్డ్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి పైసలు తీసుకొచ్చి దెన్ వీ స్టార్టెడ్ పేయింగ్ ద పేరోల్స్. బట్ ఐ వాజ్ ఆల్సో వెరీ టెంప్టెడ్. సి ఐ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ బయో, పిహెచ్డి ఉంది, డాక్టరేట్ ఉంది, వర్క్డ్ ఇన్ గూగుల్, వర్క్డ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్, హెల్డ్ లీడర్షిప్ రోల్స్, వర్క్డ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ పబ్లిక్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఇన్ హైదరాబాద్ as a head of marketing and all of that. So I always had offers, and offers were so tempting. Startup lo I was burning money. Offers lo endi companies were telling we will pay you so much money ani, but I had to resist that offer. I had to make sure that I'll resist. ఇప్పుడు దీంట్లో చాలామంది అడ్వైస్ ఇచ్చే వాళ్ళు అయితే మీకు హైదరాబాద్లో మన సౌత్ ఇండియన్ సర్కిల్స్లో అయితే 1000 మంది దొరుకుతారు. మీకు భయ ఎందుకురా నీకు ఇవన్నీ లేనిపోని స్ట్రగుల్లో, వెళ్ళి మంచి జాబ్ చూసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకురా పైసలు బారో చేస్తున్నావు, ఎందుకురా ఆంటర్ప్రినర్షిప్ చేస్తున్నావు అని చెప్పేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. నాకు చెప్పిన వాళ్ళు అయితే 100,000 ఉన్నారు. పీపుల్ యూస్ టు కమ్ అండ్ టెల్ మీ, రాఘవ్ యూ బ్లడీ వేస్టింగ్ యువర్ టైం, ఇంత టాలెంట్ ఉంది, ఇన్ని మంచి కంపెనీస్లో వర్క్ చేసినావు. అప్పట్లో ఐ హ్యాడ్ ఆఫర్స్ ఫర్ 1.5 crores, 2 crores, 3 crores సిటీసీ. 3 crores అంటే అప్పట్లో మంచి పెద్ద అమౌంటే కదా భయ్యా, నెలకు 25 లక్షలు. ఇక్కడ ఏంది అమ్మా, మేము లోన్ చేసి పే చేస్తున్నాం శాలరీ, దాని బదులు నువ్వు యూ కెన్ టేకప్ దోస్ ఆఫర్స్ కదా అంటే, ఐ సెడ్ నో బాస్, ఐ వాంట్ టు ట్రై ఇట్. సి వర్స్ట్ కేస్ ఏమవుతుంది భయ్యా, యూ విల్ ట్రై, దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్ ఫెయిల్యూర్. యూ విల్ ట్రై అండ్ ఈదర్ యూ విల్ లెర్న్ లెసన్స్ ఆర్ యూ విల్ సక్సీడ్, అంతే. What is this self-doubt? What about self-doubt will always keep coming, but you should always keep reassuring yourself that you have set out to do something great and it will happen. It will for sure happen. నేను ఒక ఫేమస్ సేయింగ్ ఉంది భయ్యా నా రూమ్లో, పెద్ద వాల్లో, వాట్ ఎవర్ హ్యాపన్స్ ఇన్ లైఫ్ హ్యాపన్స్ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్స్ విల్, అండ్ ఇన్ గాడ్స్ విల్ లైజ్ అవర్ హైయెస్ట్ గుడ్. అంటే సింపుల్, ఇప్పుడు మనకి ఏదో జరుగుతుంది అనుకోండి భయ్యా, యూ వాంట్ టు బిల్డ్ a multi-billion dollar co-working space అనుకోండి, you will keep trying, it may not happen and it may fail, but you may end up building the largest startup ecosystem in India, in the world. Definitely. And that will give you $1 billion. So as a startup founder you should always be ready to pivot and to change course. మేము హెచ్ఎన్బిలో చేసింది ఏంది భయ్యా, we built entire product thinking that we will work for large brands. తొక్కలో ఒక్క బ్రాండ్ కూడా రాలేదు. We went and did it for individuals, we did it for politicians, but we were ready, we pivoted because we knew that there is good money, there is good revenue, there is good growth prospect. Every entrepreneur should be open for that. Today you are building a great EV startup పెట్టారు భయ్యా మీరు, you keep on working, your EV startup doesn't take up, but you end up building the largest EV recharging stations అనుకోండి, that is also a good thing. As a startup entrepreneur you should be resilient, you should never give up, and always when the self doubt comes, no, think about it, why am I doing it, why have I set out to do it. See, you, me, we all have common inspirations. మన స్టీవ్ జాబ్స్ ఉన్నాడు, ఈలన్ మస్క్ ఉన్నాడు, ఇండియాలో ఎంతమంది ఉన్నారు. సో వాట్ డిడ్ దే డూ భయ్యా, దే ఆల్సో ఫెయిల్డ్ మిజరబుల్లీ, దే ఆల్సో వెంట్ రాక్ బాటమ్, బట్ దే ఆల్వేస్ స్టేడ్ త్రూ ద కోర్స్ and they said we will come back, and they every time they came back much stronger. That is exactly what every entrepreneur should do. భయ్యా నాకు ఒక క్రేజీ అబ్జర్వేషన్, when first I met you, like your session when you were taking class for me, like అక్కడ చూస్తుంటే చెప్తుంటే ఆల్ దిస్ భయ్యా యూ సెడ్ నో, ఏంది కాకకి ఇంత సీన్ ఉన్నది అనిపించింది. ఎందుకంటే I'll tell you what, all this profile behavior will be a different way. Ante attitude profile ఉన్నప్పుడే Sandeep, now you have to yeah, very nice pitch deck Sandeep itla, but you are saying భయ్యా, ఏంది భయ్యా అంటుండే, ఇంటి పక్క అన్న లెక్క అంటుండే, నేనే అసలు నిజంగా ఈ ప్రొఫైల్ ఉందా, ఇది అంతే. ఓపెన్ LinkedIn, I was just checking, and then yes, recently you've raised some 200 crore investment, పైసలు అయితే ఉన్నాయి. Okay, so okay, I can, నాకంటే like why I'm asking this question is because you were so informal.
స్టిల్ అచీవింగ్ సో మచ్. యూఆర్ వెరీ ఇన్ఫార్మల్. ఐ ఫీల్ ఇట్లా ఇన్ఫార్మల్ బిహేవియర్ యూ వాంటెడ్ టు కీప్ ఇట్ డెలిబరేట్లీ, కాన్షియస్ గా ఇట్స్ యువర్ ఎఫర్ట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. లైక్ అదర్స్ కంఫర్టబుల్. ఇది ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ యూ క్యారీ సమ్ బ్యాగేజ్ ఇన్ యువర్ పాస్ట్ వేర్ యాక్సెసిబుల్ నీకు వేరే వాళ్ళు లేక యూ ఫెల్ట్ ఆల్ ద స్ట్రగుల్ అండ్ దెన్ యూ వాంటెడ్ టు బి వెరీ యాక్సెసిబుల్ విత్ పీపుల్. Exactly. This is what I felt like. Can you just elaborate on that? 100% భయ్యా. Small correction, no, we didn't raise 200 CR, we raised 1600 CR, $200 million. That was SoftBank. Multiple investors, lot of them, lot of good ones. So what happened is I've seen భయ్యా, అంటే I've seen lot of good people in Silicon Valley, in India and all of that. Yeah. వాళ్ళు యూనికార్న్ కంపెనీ యూనికార్న్ అయిపోగానే వాళ్ళకు కూడా కొమ్ములు వచ్చేస్తాయి. అండ్ దే బికమ్ వెరీ ఇన్యాక్సెసిబుల్. దే విల్ సే ఓకే వీ ఓన్లీ వాంట్ టు టాక్ టు ప్రాఫిటబుల్ ఫౌండర్స్, వీ ఓన్లీ వాంట్ టు టాక్ టు వెరీ బిగ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ అండ్ ఆల్ దట్. భయ్యా ఇది ఏంటంటే ఇది ఎలా అంటే మన అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ అబౌట్ ఇట్. నారాయణ శ్రీ చైతన్య మోడల్ అంటారు దాన్ని. నారాయణ శ్రీ చైతన్య ఏం చేస్తాయి భయ్యా, 95 పైన ఉన్న వాళ్ళు తీసుకుంటుంది, తీసుకొని వాళ్ళకి ఐఐటీలో ప్లేస్ చేస్తుంది. అరే 60లో ఉన్న వాళ్ళు తీసుకొని ఐఐటీలో ప్లేస్ చేయండి భయ్యా, అది దట్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ కదా. సో మనకి ఏంటంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఫౌండ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎర్లీ స్టేజ్ బిల్డింగ్ స్ట్రగ్లింగ్ అండ్ హూ వాంట్ టు డూ ఇట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ స్ట్రగల్డ్ ఎ లాట్. ఇప్పుడు యూనికార్న్ అయిన తర్వాత ఫోర్బ్స్ ఆంటర్ప్రినర్ ప్రతి ఒక్కడు ఓ రాఘవ్ అంటే తోపు, రాఘవ్ అంటే ఇది అది అని చెప్తారు. బట్ వెన్ వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఐ యూస్ టు గో టు మీడియా ఏజెన్సీస్, భయ నేను ఇంకా చాలా మంచి పని చేసిన భయ దీని గురించి ప్రింట్ చేయను డే చాలా భయ నువ్వు ఎవరు అనేవాళ్ళు. అదే వన్స్ యూ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ నో హోల్ వరల్డ్ విల్ సెలబ్రేట్. సో దట్స్ వై యూ వాంటెడ్, యూ ఆర్ క్యారింగ్ దిస్ పర్సనాలిటీ. దట్ ఈస్ వై ఐ వాంట్ టు బి వెరీ అప్రోచబుల్ భయ. ఐ వాంట్ టు టెల్ పీపుల్ ద రియాలిటీ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్. మీరు యూనికార్న్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ గో అండ్ సిట్ ఆన్ ద ఫైనెస్ట్ పాడ్కాస్ట్, ఫైనెస్ట్ కౌచ్ అండ్ టాక్ టు పీపుల్. అది చూసే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా పీపుల్ విత్ సిల్వర్ స్పూన్, గోల్డెన్ స్పూన్, డైమండ్ స్పూన్ ఉంటారు. అది కాదు రియల్ రా. See, the biggest glories, the biggest startups, the biggest entrepreneurs will come from the grassroots level. People who are hungry, people who want to build, people who want to grow. లేకపోతే ఏముంది భయ్ అంటే see, if every unicorn founder becomes I want to go sit on Shark Tank, I only want to talk to people who are profitable, అంటే who will talk to and address people who are actually genuinely building great stories in India. We have to. నాకు ఆ ఈగో లేదు భయ్యా. నేను చెప్తాను కదా, నాకు మొన్న ఒక అతను అడిగాడు, ఓ రాఘవ్ యూ హౌ డూ యూ ఫీల్, యూ ఓన్లీ ఫ్లై ఫస్ట్ క్లాస్, యూ ఫ్లై చార్టెడ్ ఫ్లైట్ అది అని నేను చెప్పిన. భయ్యా నాకు ఎకానమీ కానీ ఫస్ట్ క్లాస్ కానీ చార్టెడ్ కానీ దాంట్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. వెన్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ ట్రైన్ బస్, వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఎకానమీ. Now we are going first class, we are going chartered, but none of that makes difference. What makes difference is what you are as a person when you are alone. That is all that matters. And my request and my suggestion, my humble request and appeal to everybody is please be very open, accessible and help as many people as you can, because we are all here because somebody helped us. Somebody took bet on us, somebody took risk with us, somebody said okay come I will help you అన్నందుకే మేము ఇక్కడ ఉన్నాం భయ్యా. మేము కూడా ఒక 100 మందికి హెల్ప్ చేసినాం అనుకో, ఇట్ ఈస్ అ చైన్ రియాక్షన్. Definitely. And it will only continue to make world a better place. And then Dinka, I have an observation Bhaiya. When I was listening to some story like how Bangalore has built. So because those two IT companies like Infosys Correct. And Wipro, వాళ్ళు ఒక క్రియేట్ చేసిన ఒక ఇకోసిస్టమ్ వల్ల అప్కమింగ్ దాని తర్వాత ఒక మల్టిపుల్ ఆంటర్ప్రెనర్స్ రావడం, తర్వాత ఫ్లిప్కార్ట్ జర్నీ, ఇదంతా ఏంటంటే ఒక ఆంటర్ప్రెనర్షిప్ మైండ్ సెట్ ని బిల్డ్ చేసింది బెంగళూరులో. మన దగ్గర ఐ ఫీల్ లైక్ వీఆర్ లాగింగ్ విత్ ఆంటర్ప్రెనర్షిప్ మైండ్ సెట్. కరెక్ట్. వీ హ్యావ్ బిజినెస్ మైండ్ సెట్ ఉంది, ఆంటర్ప్రెనర్షిప్ మైండ్ సెట్ డెవలప్ చేయాలనేసి దట్స్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ ది స్పేస్. ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఈ స్పేస్ అంత ఎందుకు అంటే కాన్వర్సేషన్ ఆఫ్ ఆంటర్ప్రెనర్షిప్ షుడ్ బి జస్ట్ ఒక కాఫీ కప్ కాన్వర్సేషన్ లాగా ఉండాలి. ఒక 1000 కోట్లు అనేది అదేదో మనం తెలియంది ఎవడో వేరేటోళ్ళు చేసిండ్రు యాక్సెసిబుల్ అట్లీస్ట్. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఐ డిడ్ నాట్ మేక్ మనీ టిల్ లిటరలీ స్ట్రగ్లింగ్. కాన్వర్సేషన్స్ ఆర్ బిగ్ అంటే చెప్పేది పెద్దగా చెప్తున్నదని ఎవ్రీ ఐ హ్యావ్ మై పెయిన్ పాయింట్స్ బట్ my aspiration is there. Correct. Ee roju నాకు రూపాయి కష్టం ఉంది కానీ I'm looking at 100 crores idea. Correct. So that's Correct. What because I want all your people, you know, like you have to engage Hyderabad ecosystem. You have to get into more street players. Correct. Rather, you know, very sophistications. ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు స్ట్రీట్లో ఉంది టాలెంట్. Correct. So you can really help them out, like trigger them out. Before you go to the next question, yeah, I want to tell you what you are doing, why it is brilliant. You know how did whole Silicon Valley pick up? See, what I want your audience to do, what I want people to do is go to Google and search PayPal Mafia and search చేయండి. What is PayPal Mafia? పీటర్ థియల్ అని ఒకడు ఉన్నాడు భయ్యా, ఆయన అందరికి బాప్. ఆయన పీటర్ థియల్ పిక్డ్ అప్ పీపుల్, హీ ఇన్వెస్టెడ్ ఆన్ ఈలన్ మస్క్. ఈలన్ మస్క్ వాజ్ నథింగ్, ఆడు పేపాల్లో ఒక ఇంజనీరింగ్ టీమ్ హెడ్ వాడు. ఆడి మీద బెట్ చేసి హీ మేడ్ హిమ్ co-founder ఆఫ్ పేపాల్, దెన్ హీ గేవ్ హిమ్ ఎగ్జిట్. పీటర్ థియల్ ఈజ్ అ guy who is behind the founder of LinkedIn, the founder of
టెస్లా, ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఫేస్బుక్, వాళ్ళందరిని ట్రైన్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేశారు, దే బిల్ట్ ఎ స్టార్ట్అప్ మాఫియా అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పేపాల్ మాఫియా. మీరు గూగుల్ చేసి చూడండి, ఎవ్రీబడి విల్ సీ ఇట్. సో టుడే అవర్ స్టార్ట్అప్ ఇకోసిస్టమ్, అవర్ హైదరాబాద్ నీడ్స్ దట్. వీ నీడ్ ఎ పేపాల్ మాఫియా. వీ నీడ్ పీపుల్ హూ విల్ ఎన్కరేజ్ అండ్ బ్రింగ్ 100 entrepreneurs టుగెదర్. ఇప్పుడు 100 entrepreneurs ఎక్కడ పోయా, అక్కడ రోడ్ మీద ఎక్కడ కలలేం కదా. దే నీడ్ ఎ cafe, దే నీడ్ ఎ ప్లేస్, దే నీడ్ ఎన్ ఇకోసిస్టమ్ వేర్ దే విల్ ఆల్ కమ్, హ్యాంగ్ అవుట్, సిట్ టుగెదర్, టాక్. దే నీడ్ ప్లేస్ వేర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ కాఫీ, దే విల్ కమ్ అండ్ డూ ఎ చిట్ చాట్. ఇప్పుడు ఫార్మల్ పిచ్ డెక్ తీసుకెళ్లి పిచ్ చేసేటప్పుడు నర్వస్నెస్ ఉంటుంది భయ్య జనాలకి. అదే ఇక్కడ సందీప్ ది క్లిఫ్ క్యాఫేలో వచ్చారనుకో ఏముంటుంది, దే విల్ బోత్ ఆర్డర్ కాఫీ, దే ఆర్ డ్రింకింగ్ కాఫీ, అడుగుతారు చెప్పరా నీ ఐడియా ఏంది, నువ్వు పైసలు ఎప్పుడు చేస్తారా, ఆయన టప చెప్తాడు. తర్వాత ద కాన్వర్జేషన్ కెన్ గో ఇన్ టు ఎ పిచ్ డెక్, ఇన్ టు ప్రొజెక్షన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. బట్ వన్స్ ద ఐస్ బ్రేకింగ్ హ్యాపన్స్, no, then it is very easy. And that is where Silicon Valley went much ahead of us. And same thing happened in Bangalore. Bangalore caught up with that whole startup ecosystem where entrepreneurs, investors could meet to jam together. And what you are doing is that you are creating a defining moment in Hyderabad where you have created co-working space, you have created this cafe, you have created a place where people can come, hang out, chill together and also exchange the ideas. And that is where the whole real spark will come and the next big journey is going to happen for entrepreneurs. And I congratulate you for doing that. And very good, right? Because you took that risk. You don't know this will work or not. You don't know whether entrepreneurs will come and hang out here. You don't know whether, investors will come. But somebody has to take that leap of faith saying, yes, I want to build it for my city. Yes, I want to build it for our society. And you did it. And see, today we are coming, sitting and having this conversation here itself is a proof that it has started picking up. Nenu Bavarlo, when I came to give that guest lecture, when I met you, when I heard your idea, I was moved by it. I said, boss, this guy has balls to do this. He's taking that big risk. Let's all go support. Let's all go rally for it. ఇప్పుడు నేను వచ్చాను భయ్య, రేపు ఎవడో వస్తాడు, ఎల్లుండి నితిన్ కామత్ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటాడు, ఆయన వచ్చి మీ దగ్గర కాఫీ తాగితే అమ్మది ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ బిజినెసెస్ ఆర్ బిల్ట్, దట్ ఈస్ హౌ స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ బిల్ట్. బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ అడాసిటీ టు టేక్ దోస్ రిస్క్స్. డెఫినెట్లీ అందరూ ఈ రిస్క్ టేకింగ్ కేపబిలిటీస్ అంటుంటే ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్, అంటే నేను సేఫ్ గేమ్ ఆడుతున్నాను అబౌట్ మీ, ఇదంతా ఏంటి అనేసి. నేను మై థాట్ ఈజ్ అంబిషియస్, that itself drove me to take all the risk steps anna. I was not taking risky steps, నేనేం రిస్క్ తీసుకోవాలని నేను లేను. I wanted to live my comfort life. But idea, the journey, it was like I lived 2 parallel lives అనిపిస్తుంది. ఒక సైడ్ ఏమో గ్రేట్ ఆస్పిరేషన్ టు బిల్డ్, ఇంకో సైడ్ ఏమో నెల ఖర్చులు కట్టాలి, పైసలు అయితే జీతాలు ఇవ్వాలి, ఎవడు వస్తలేడు. సో ఇట్స్ గోయింగ్ గుడ్ అనిపిస్తుంది, సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ గుడ్ అనిపిస్తుంది. I love what you have built in Cliff. And I love what you are building in co-working, in co-living and all of that. And you are a brilliant entrepreneur. Ippudu dintlo what next? How do we scale this? How do we 10x and how do we 100x? I'm sure you have some thought, some idea. So cheppandi etla em cheddam ani. I have a exciting story. Ante I did the research on ఎందుకంటే I have this curiosity. Second, I'm an architect by profession అదంతా కాబట్టి I was trying to read this book called Sapiens, Human Evolution ఎట్లా ఉండే దాన్నే I'm adapted to how space is being utilized by humans Stone Age నుంచి ఇప్పటి వరకు. బ్యూటిఫుల్. సో ఎట్లా అంటే స్టోన్ ఏజ్లా కల్చర్ ఎట్లుండే, మనిషికి స్పెషల్గా ఒక వర్క్ అని ఏం లేదు, సర్వైవల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ జాబ్ టు జాబ్. కరెక్ట్. సో అక్కడ వాడు ఎట్లుండే కమ్యూనిటీస్ లాగా ఉండే, అప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు ఏం లేవు కదా. కరెక్ట్. ఇట్ వాస్ లైక్ everybody సిట్టింగ్ లైక్ అ కమ్యూనిటీ అండ్ దెన్ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ అండ్ హంటింగ్, గెటింగ్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ యూసింగ్ ద స్పేస్ కలెక్టివ్లీ. కరెక్ట్. దాని తర్వాత మెల్లగా ఫ్యామిలీస్ అనేటివి వచ్చినాక దెన్ పీపుల్ సెపరేటెడ్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇంటూ స్మాల్ నిషెస్ అండ్ గ్రూప్స్. దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి అగ్రికల్చర్ ఫామ్ అయింది. దేర్ స్పెసిఫిక్ హౌసెస్ వచ్చినాయి, ఇల్లులు అని అగ్రికల్చర్ ఇట్లా ఉండే అనమాట. తర్వాత కమ్యూనిటీ హబ్స్ లాగా, అంటే అందరు కలిసి ఒక దగ్గర, ఇప్పుడు ఊర్లలో ఒక గ్రామ పంచాయతీ కాడ అందరు చెట్ల కింద కూర్చుంటారు, అంటే కమ్యూనిటీ స్పేసెస్. ఓవర్ ద టైమ్ అట్లా ఇంకా డెవలప్ వస్తుంటే మనుషులు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చేసినాయి. దాని తర్వాత లైఫ్ హెస్ బికమ్ ఆల్ అబౌట్ జాబ్ వర్కింగ్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ మన ఇంట్లో ఉండాలి, ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇంకా అక్కడ వరకు రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇంకా ఐసోలేట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ దాకా వెళ్ళిపోయిన మనుషులు వాళ్ళ యూసేజ్ ఆఫ్ స్పేస్ కూడా అట్లనే మారుకుంటూ వచ్చింది. నౌ ఐ ఫీల్ లైక్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ there is nobody really solving the problem for futuristic space needs. Correct. So now it is very fragmented space needs, and ivanni very fragmented ni I want to get into a single subscription model. Beautiful. Where now it is like a Netflix of all your space needs. Excellent. So you can subscribe all the needs with, like, for example, there is one subscription plan for your coffees, for your living, for your office space,
and then you just have to subscribe annually, so that you don't have to bother about ఏడు తినాలి, ఏడు ఉండాలి, ఎక్కడ వండుకోవాలి. Now you have to give your 100% potential. Perfect. I'm building this ecosystem. I want to build this system because I've been through a lot of pain points to build all this. No, I understand. ఓ టాలెంట్ ఉందంటే వానికి ఆ ఈకో సిస్టమ్ అన్నీ ఉండాలి. వాడు ఓన్లీ వాడి టాలెంట్ మీద పని చేయాలి తప్ప, ఇక నాకు తిండే ఎట్లా, నాకు ఎవడు మెంటర్ చేస్తాడు, లేకపోతే నేను ఎక్కడ నా నీష్ని నేను ఎక్కడ హ్యాంగ్ అవుట్ జోన్స్ ఎక్కడ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఏముండొద్దు. విల్ గివ్ ఆల్ ద సర్వీసెస్, Perfect. all it in one platform. That's what I want to build. It is going to take maybe so this is going to come up very soon, probably, like, you know. So when will our investors get access to see what is the whole platform? దాన్ని ఏమైనా పేరు ఆలోచించారా, దాన్ని ఏమంటున్నారు? When will they have access to early access to this? So this name I've already trademarked out. I can say it out. Okay. It's called Zlok. Zlok is like Lok. Lok is like locum. Z is refers Gen Z and futuristic. Gen Z. Oh, beautiful. Okay. So it's called Zlok. So Excellent. futuristic locum, parallel lok that we wanted to build. Beautiful. So we are drafting models, plans on this, and then I'm meeting people like you, getting more, you know, exciting inputs, and then I'm building all these. So I wanted to pitch in no time, like maybe in 6 months, we will, something really big is going to come out. Beautiful. Yeah, Sandeep, that's what entire investor community will be waiting to look at your new new platform. And one thing I agree with you is there's a big research that is done, Sandeep. I want to add to your spaces evolution thing, right? Till our generation, people wanted to own house, own a car, be attached to one city, one state. There is a research done by a very large Ivy League university with about 6 million Gen Z people. And what they have found out is nobody wants to own a house now. Nobody wants to own an office. Nobody wants to be attached to a city. This month I'm in Bangalore, next month I'll be in Dubai, next month I'll be in Barcelona, next month I want to be in space. So this whole subscription based thing is going to be futuristic. And what I'm happy about is you are building what future is going to look like. So I'm sure it's going to be a hot product. Definitely, hopefully, I need all encouragement and support from people like you 100%, who really build. 100%. So definitely, we are going to be that one company from Hyderabad building for the global aspiration. Excellent. So that's what the vision behind it. And then moving forward, I wanted to ask this question. You are a CMO for good companies, and then that's what. And then Mir Harvard la, you did your marketing and all this. What are those marketing hacks or growth techniques which helped you out scaling like companies like H&B in no 19 months లో అంత స్కేల్ చేసి ఎగ్జిట్ చేయడం కానీ గ్రోయింగ్ స్ట్రాటజీస్ కానీ ఇవన్నీ ఎట్లా, వాట్ ఈస్ మార్కెటింగ్ అండ్ దెన్ గ్రోత్ స్ట్రాటజీస్ దట్ యు Bhaiya, for any company, sales and marketing is their nerve center, it is their backbone. And if the company has to scale and grow, they should have a good right growth strategy, right growth hacks, right marketing hacks. And what I believe is a growth and a marketing hack which can be successfully implemented in company can take it from 0 to 1 in no time. And నేను చేసేది ఎగ్జాక్ట్లీ అదే, నేను చెప్పేది కూడా అదే. ఇప్పుడు టుడే ఇఫ్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఎ B2C బ్రాండ్, లెట్స్ సే టుడే వీఆర్ బిల్డింగ్ క్లిఫ్ and we want to be appealing to a lot of all the Gen Z people who will come hang out in our cafe and all that. If you go and advertise about that on a billboard in airport and all that, nobody will care, nobody will even look at it. You should be advertising about it on Instagram, right? So the right channel mix, the right messaging and the right format of content is very important. And this is a game changer. Bhaiya, ఇప్పుడు let's say 10-20 years ago, if you had to reach out to millions of audience in one click, it was almost impossible. Today, with all the creator economy, with all the content creation that is happening, if you choose the right channel, choose the right format of content, you can reach out to 10 million audience in like half an hour. So that is exactly what we have to do. So for me, the role of a CMO, the role of a good marketing and growth strategist is to see how can he put the company's growth on steroids. మనం ఏం చేస్తే కంపెనీ గ్రో అవుతుంది అనేది దట్ షుడ్ బి ద పజల్ హీ షుడ్ బి సాల్వింగ్. ఓకే 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 యా. సో వాట్ ఆర్ దోస్ స్టెరాయిడ్స్ యూ టేక్ దెన్, you indulge into companies then? So first thing is the most inevitable non-negotiable thing is content first strategy. Okay. Whether you are building a cafe, whether you are building a living space, whether you are building co-working, whether you are building a software company or you are building a space tech company, you need to have a very crisp, beautifully designed content that your investors, your audience, your stakeholders will understand. Number one. Number two, you should be always over communicative. Manol tappem chestarante, they don't communicate enough. Whether it is on emails, on WhatsApp channels, on telegrams, wherever your customers, they say swim where your customers fish. Alaga
మన కస్టమర్స్ ఎక్కడైతే ఉంటారో కీప్ సెండింగ్ దమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్ ఈస్ ఓకే టు సెండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బికాస్ దెన్ వాళ్ళకి ఆల్వేస్ టాప్ ఆఫ్ ద మైండ్ రికాల్ ఉంటుంది, ఓ ఈ బ్రాండ్ ఉంది. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గో హ్యాంగ్ అవుట్ విత్ ఆంటర్ప్రినర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, క్లిఫ్ ఈజ్ ద ప్లేస్ అనేది వాళ్ళకి సెట్ అయిపోవాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ద థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ యూజింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, యూజింగ్ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ టు డూ మ్యాసివ్ అవుట్ రీచ్. సి టుడే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అంటే జనాలకు ఒక తప్పు ఇంప్రెషన్ ఉంది, ఏంటంటే ఎవరికైతే మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉంటాడో, ఏదైతే గోళీలు ఇస్తారో వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. నో, దే ఆర్ నాట్ ద రైట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. Whoever is your buyer, whatever he is watching, you have to go to them and make sure your content push happens. I think these are few But very again, easy areas. This is for all the service gani itlanti vaatiki. Yours is more of a B2B. B2B kada. Correct. There what is role of a CMO, because it's all B2B. Correct. మేమేం చేసినాం అంటే CMO will identify and attend and sponsor right events. మేమేం చేసినాం, we did lot of big events. We even sponsored F1 and all of that because we wanted to be where large company CEOs, decision makers, investors are hanging out. We wanted to be seen there. Second, one is events. Second, we also hosted a lot of road shows where we invited people, where we did a lot of exhibits on how we are building a futuristic company. Third thing that we did is we spent a lot of budget on creating thought leadership content. What is the future of payments? What is the future of crypto? What is the future of blockchain? B2B marketing and growth story is completely separate. B2C is completely separate. B2B lo we did all of this. And events was our main lever. So how this Zebu has happened? Like what is the idea? Endukante adi that's like more of a service between telecom companies kada. Correct. Like correct. how this happened? Like Zebu was a dream ride. I think I enjoyed and loved building the whole story for the last 3 years. Zebuలో ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఏమనుకున్నామంటే లెట్స్ సాల్వ్ ద పేమెంట్ ప్రాబ్లమ్ అనుకున్నాం. ఇప్పుడు మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు, ఇంకొక లార్జ్ ఎంటర్ప్రైజు ఈజిప్ట్లో ఉంది ఆర్ ఆఫ్రికాలో ఉంది, మీరు బ్యాంక్ ద్వారా పంపించాలంటే 10 days బ్యాంక్ డిలేస్ అవుతాయి, ఫారెక్స్ డిలేస్ అవుతాయి, అవన్నీ అవుతాయి. హౌ డు వీ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పి ఫస్ట్ వీ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ ద పేమెంట్ సొల్యూషన్. వన్స్ వీ బిల్డ్ ద PSP, పేమెంట్ సొల్యూషన్ ప్లాట్ఫామ్, on top of that we created a crypto. So it was a phenomenal dream journey. It was a phenomenal ride for me, and I think Zebu has also taught me a lot of good lessons, lot of great connections, lot of exposure. We had great co-founders and founding team and all of that, and I truly loved building Zebu. And then Anna, like I have this question because ఇప్పుడు కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అందరికీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది కదా. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ ట్రేడ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ ఆర్ షేడ్ విచ్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్డ్ యూ అని మీకు అనిపించింది? So 2 things. One, I never take no as an answer. Before first investor wrote check to me, I did 174 pitches. I think that is what made me unique or successful, because I never tend to take no as an answer. I never feel, see, you will only fail when you decide you have failed. Till then you have not failed. You're just improving, you are progressing. So అలాగా జనరల్లీ జనాలు ఏంటంటే 20, 30, 40, 50 పిచ్చుల తర్వాత అయిపోయింది దీంట్లో తసలేదని వదిలేస్తారు. 174 pitches I did, అండ్ దాని తర్వాత ఫస్ట్ రేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ ఎ గేమ్ చేంజర్ ఫర్ ద కంపెనీ. అట్లాగా మనం ఏం చేయాలంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆంటర్ప్రినర్స్, మై సజెషన్ ఈస్ ప్లీజ్ డోంట్ accept failure very quickly. There is nothing called failure, there is nothing called defeat. You should keep going at it. Second thing ఏంటంటే you should have unparalleled hard work undal bhaiya. If all your peers are working 8 hours, you should work 18 hours. If other startups, entrepreneurs are putting 10 hours efforts, you put 18 hours. You move the mountains, and once you keep doing it right, every day it keeps on adding up, and one fine day suddenly you will see something beautiful has happened. And third thing that has helped me is a lot of spiritual grounding and spiritual backing. So that kind of that's actually my next question is all about. Okay. So before that అన్న ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా లైక్ ఇట్స్ లైక్ అ కాంపౌండింగ్ ఎఫెక్ట్. కరెక్ట్. నాకు ఈరోజు ఈ ఆస్పిరేషన్ ఇదంతా ఒక 10 years బ్యాక్ I can say in my architecture college I have to design a magazine అనమాట. మ్యాగజైన్ డిజైన్ చేయాలంటే ఎవరైనా ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కానీ ఎవరైనా ఒకరిది డిజైన్ చేయాలి మ్యాగజైన్ లోపల. I was trying to find who is the person to design. Then I found Ritesh Agarwal. Oh, very good. Then he was around I think 26. He's my age, like same age group. Correct. Suddenly this billionaire age la under 20 billionaires అంతంటే ఏందని చూసిండే అనమాట. చూసినప్పుడు I found very exciting. So I felt like okay, if this person can do, why can't we do? Brilliant. That's piled for 10 years. Now I could build this. Correct. So అందరి overnight journey అనుకుంటారు. Setting up my mind for 10 years persistently, like నువ్వు చేయగలుగుతావు రైటింగ్ ఫర్ రైట్ ఆపర్చునిటీ, దానికి ఫండ్స్ సెట్ చేసుకొని, నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బిల్డ్ చేసుకొని, నేను లోన్స్ తీసుకునే కేపబిలిటీస్ బిల్డ్ చేసుకొని, మనకు పెట్టేటోడు ఎవడు ఉంటాడు చేసుకొని
ఒక సడన్గా ఒక రోజు ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికింది, ఆ రోజు దాన్ని ఎట్లా తీసుకొని అక్కడ నుంచి బాస్ లైక్ సడన్గా బిజినెస్ స్కూల్ థింగ్ హెస్ హ్యాపెండ్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్స్ లైక్ సంథింగ్ ఈస్ డ్రైవింగ్ మీ అనిపిస్తుంది తెలుసా. ఎందుకంటే సడన్గా వై షుడ్ టేక్ ఆల్ దీస్ డెసిషన్స్, వై దే ఆర్ హెల్పింగ్ మీ అవుట్, అండ్ దెన్ దీంట్లో ఒక్క 1% పాసిబిలిటీ నాకు ఎప్పుడు ఏది అనిపించలే టు మేక్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో. కరెక్ట్. నేను లాజిక్గా ఆలోచిస్తే 1% పాసిబిలిటీ కూడా ఎక్కడ లేదు. బ్యూటిఫుల్. There's no possibility where I just stretched myself. Now I see meeting beautiful people like you, great people like you, you know. So all this is like, that's what compounding day by day. As Exactly. you just have to move, push your threshold, push your horizon. And see, in your case, it is so beautiful. Manifestation has worked. మీరు ఫస్ట్ టైం రితేష్ జీ విన్నప్పుడు యూ సెడ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ టు డూ దిస్, బట్ ఇట్ డింట్ హ్యాపన్ ఓవర్ నైట్. యూ డింట్ డూ ఇట్ నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ మంత్, బట్ యూ కెప్ట్ అట్ ఇట్. ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్, ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ఇట్, అండ్ ఇట్ కెప్ట్ కంపౌండింగ్. You found a space, maybe you negotiated it well, you did collaborations, you took over the space, you put your heart and soul in doing all these, interiors, this beautiful space and all of that. So see, you are doing one thing at a time per day, but when you add up all these 3 months, 6 months, 1 year down there and look at what you have created something so beautiful, something so magnanimous. That's what I feel like. Sometimes this not belongs to me అనిపిస్తుంది. Because nowhere I know I have నాకు ఇంత capabilities లేవు అనిపిస్తుంది. No, I can, Correct. But again I end up getting into hospitality industry again. See, Correct. See, you are somebody with an architectural background, somebody who has graduated in building spaces and all of that, and look at what you are building. You are building an ecosystem, you are building startups, you are playing big in F&B space. Yeah. That is what startup is all about. Like I was telling you, you need to pivot, you need to be ready to do anything. Definitely, Anna. So moving forward about this spiritual journey, I'll tell you, I have a concept of God. Correct. So, because I want to deep dive into this, because ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క యాంగిల్స్ అండ్ పర్స్పెక్టివ్స్ గానీ ఉంటాయి గాడ్ పైన. కరెక్ట్. నాకు ఎప్పుడు ఒక నిజంగా గాడ్ అనే వాళ్ళ ఎగ్జిస్టెన్సీ ఉంటే ఐ వాంట్ బిలీవ్ గాడ్. డెఫినెట్లీ ఐ వాంట్ బిలీవ్ గాడ్. ఐ వాంట్ కనెక్ట్ ద డాట్స్. బట్ యు నో వాట్, నాకు ఎప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే there is some power built all these, something is driven by power. Correct. I believe in karma. Of course you have to do good deeds, it reflects all this. Correct. But if there is really God exists, why there is so much of misery and pain stories gaani baadal enduku? I felt something is illogical carrying to next gen meindi enduku okasari end cheyochu kada anta like only manchulane create cheyochu kada ante aa logic undada. What is this? But so I want to begin with this, and I want to see like what is your spiritual journey, but I was not able to understand the concept at all. Like no, it is good. It is good that you are so blatant and open about it, Sandeep. I think you are right. When you look at world, when you look at pain, suffering, you will feel, why is it like this, Ani? But I feel it is a beautiful and brilliant balancing act. Okay. For me, spirituality is a place of higher power where you go and get your inspiration and strength. ఒక్కొక్కరికి ఒకటి ఉంటుంది భయ్యా. For some people it is beach, for some people it is sky, watching stars, for some people it is church, it is mosque, for some people it is temple. Alaga everybody has their own favorite place. It is called a personal space that inspires you అన్నట్టు ఉంటుంది. For me it is Tirumala, for me it is Lord Balaji, and I'm sure everybody has their own. So there is this concept called personal God. Each person has his own thing. What I believe is there has to be a much larger and a greater force that is running and keeping the whole world sane, right? Ippudu if there is no such power anukondi, why is that not everybody in the streets are taking guns and going on a rampage and killing people and all of that? There has to be some sanity, there has to be some power that is balancing it. Adi we can go deep into the law of karma, like you said. Why are some people multi-billionaires and why are some people not even able to get 3 times meal a day? Why are some people suffering? Why are some people happy? I think it is all about the balancing act of karma. Forget about spiritual angle. What I feel is simple. If you do good today, good will come back to you. మీరు నలుగురు ఆంటర్ప్రినర్స్ని హెల్ప్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ వెన్ యూ మోస్ట్ నీడెడ్ ఇట్. ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ ఇన్ అ మోస్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వే. అండ్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఆల్ గో బై దట్ ఫిలాసఫీ. వెదర్ యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఆర్ నాట్, వెదర్ యూ బిలీవ్ ఇన్ karma or not is a separate story. But all that we have to believe is be good and do good. That's all. స్వామి వివేకానంద చెప్తారు, రిలీజన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బీయింగ్ గుడ్ అండ్ డూయింగ్ గుడ్ అని. దట్ ఈస్ వాట్ షుడ్ ఇన్స్పైర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఇది ఏంటంటే దేవుడు ఉన్నాడు నేను మంత్రాలు చెప్పుకుంటా, నేను గుడికి వెళ్తాను 100 సార్లు, మ్యాజిక్ అయిపోవాలంటే అట్లా కాదు. యూ షుడ్ పుట్ ఆల్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ దెన్ లీవ్ ఇట్ టు గాడ్. See, why do you need God? Because God is an anchor that will keep you grounded and will always give you a hope. Something good will happen to you అని. కానీ అట్లా అని నాకు దేవుడే వచ్చి జాబ్ ఇవ్వాలి, దేవుడు వచ్చి ఆఫర్ లెటర్ ఇవ్వాలంటే 3 years 30 years అయినా రాదు. See, pick up a good AI course, become a master in some AI skill,
develop a great skill, develop something, go hang out with lot of entrepreneurs, tell them boss I want to contribute first for free, తర్వాత you pay me based on my skills. అట్లా అన్ని చేస్తూ చేస్తూ దెన్ ఆల్సో యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్. బట్ యూ కెనాట్ బి లైక్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ కాబట్టి నేను ఏం చేసుకుని నాకు అట్లాగే జాబ్ రావాలంటే కష్టం. చాలా మందికి అట్లా ఉంటుంది ఆ నోషన్. అంటే అట్లా చేసినా రావచ్చేమో, బట్ ఫర్ దట్ యూ నీడ్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫేత్. అది ఈ యుగంలో రాదు, కలియుగంలో రాదు. ఒకప్పుడు ఉండేది, జనాలు వెళ్ళి కొండ మీద కూర్చొని తపస్యాలు చేసి వరాలు వచ్చాయి. రైట్ నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ లైక్ లార్డ్ కృష్ణ సేజ్ ఇన్ భగవద్గీత, రైట్? వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ కర్మ, వీ హ్యావ్ టు డూ వాట్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ అస్ టు డూ అండ్ దెన్ లీవ్ రెస్ట్ టు గాడ్. For me, I'm trying to find that ఏంది ఒక పాయింట్, బికాజ్ యాజ్ ఆంటర్ప్రెనర్స్ వీ ఆల్వేస్ బిలీవ్స్ ఇన్ లాజిక్ అండ్ ర్యాషనాలిటీ. కాబట్టి కనబడితే నమ్ముదామని ఉంది తప్ప, బట్ ఐ హావ్ లాట్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఆఫ్ హిమ్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆల్ దిస్ ఓకే, హ్యావ్ ఐడియా, బట్ వై హ్యావ్ టు ఫైండ్ దిస్ బిల్డింగ్? కరెక్ట్. సో వై దిస్ బిల్డింగ్ ఓనర్స్ షుడ్ బి వెరీ supportive? Why suddenly I've got a thought to get into B schools? So why I have to build all this? Why people are turning out to me? Why people are resonating with me? Why I have to meet you? If there is nothing which is driving all this, I hopeful, like, you know, but అంత అయినాక లాస్ట్కి దీనికి లాజిక్ కంక్లూజన్ ఏదో విజిబిలిటీ ఓ ప్రూఫ్ ఇది లేదు కదా. కరెక్ట్. అక్కడ ఒక్క దగ్గర మై లాజిక్ బ్రెయిన్ ఈస్ స్టాపింగ్ మీ టు యాక్చువల్లీ యాక్సెప్ట్ దట్ there is God. Maybe because, and you know what, all the spiritual people, they were always deep thinkers, they were always questioned God. Nobody accepted the day one. Obviously. Maybe I'll be also same person maybe over the time. Exactly. Because I question him, I never accept him the way. Correct. And the 10 మంది చెప్పినట్టు. Correct. నా స్టోరీ కంప్లీట్ rebellious ఉంది భయ్యా. Like you said, I was also like you. And in fact I used to call people losers who said God is there, I believe in God and all that. I used to say, నా కొడుకులకి దమ్ములు లేదు, వీళ్ళకి అసలు దే డోంట్ హ్యావ్ బాల్స్, సో దే ఆర్ టెల్లింగ్ గాడ్ ఈస్ దేర్, గాడ్ ఈస్ దేర్. గాడ్ ఏముంది, మనం మా చేతిలో ఉంటుంది, మనం చేయాలనేది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కోర్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ దట్ యూ ఇవాల్వ్, అండ్ అట్ సమ్ పాయింట్ యూ విల్ నో దట్ దెర్ ఇస్ గాడ్, and then you become a believer, and then you become an ardent believer. I went through the same phase. First I used to think this is all stupid concept. Then I said these are all idiots, they are losers. Then I thought no, this is not how it works. Then I evolved into a situation where I said, boss, there is God, and there is definitely God who is helping, otherwise things wouldn't have happened. Like, let's say our meeting, right? It is so miraculous. If it is not God, how would it happen? See, when you set out the journey, you didn't know you will build a startup like this. You didn't know you will go to a place like Bauer. Let's say a year ago I didn't know who was Sandeep, you didn't know who was Raghav. We met, we discussed ideas, it clicked, and today we are here sitting and talking. There is some kind of divine force which is guiding all of this. I'll give you a very simple example. There is a statistic which says there are about 30 million people in the world every month who want to set out to become an entrepreneur. They will register a company, they will start some business idea, they will do something. Out of that, 0.01% of people will survive. The rest of their dreams will all die. ఒకడెవడో ఐడియా ఫేజ్ అనేది చనిపోతుంది, ఒకటి ఎవడో కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అయిన తర్వాత పోతుంది, ఒకటిది 2 months తర్వాత పోతుంది, ఒకటి 6 months తర్వాత పోతుంది. Why is that Sandeep's idea did not die? Why is that it kept on building and became a beautiful business that it is today? Because there is also some divine force guiding. Otherwise you could also have been one of those people who tried lot of startup things and said, అరే నా వల్ల కాదు, లైట్ తీసుకోండి అని చెప్పి వదిలేచ్చు కదా. It didn't happen because you were able to sail through and you were able to make it because there is some divine force guiding. That's how I look at it. ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ అండ్ క్వశ్చన్ అన్న ఇక్కడ, బికాస్ ఐ నీడ్ అనాలిసిస్ ఫ్రమ్ యూ. ఇవన్నీ ఏంటంటే నౌ ఇట్ హస్ మూవ్ టు క్వశ్చన్స్ నుంచి పర్సనల్ కన్సల్టేషన్ లాగా అయిపోయింది. కరెక్ట్, బికాస్ ఆల్ దీస్ ఎక్సైటింగ్ క్వశ్చన్స్, బట్ ఐ వాంట్ జస్ట్ త్రో ఇట్ బికాస్ నాలానే చాలా మందికి ఇదే అబ్జర్వేషన్స్. Absolutely. సో వెన్ ఐ బిల్డ్ దిస్ స్పేస్, మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాస్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ అ ఎకోసిస్టమ్, అండ్ my well-wishers or my father example, like his point of view is like, if you convert this cafe into office space, no, I've been burning on cafe for a couple of months because correct, obviously ఇన్ని లక్షలు ఇంత బర్న్ అయ్యే బదులు ఫ్రమ్ డే వన్ నుంచి వుడ్ హావ్ బీన్ మేడ్ ప్రాఫిట్స్ కదా. అప్పుడే నువ్వు ఇంకొక దగ్గర ఇట్లాంటిది బిల్డ్ చేసుకుంటుంటే కదా, ఇట్ వుడ్ బి మోర్ స్టేబుల్ స్కేలబుల్ మోడల్ ఉండే కదా. అంటే ఐ సెడ్ లైక్, yes dad, I agree with you as a business model, but I feel like there is something else. If I don't set up this, there is no engagement between you and me. Correct. And there is no visibility for my idea, and I would have been built a ecosystem. Correct. So for me, I'm taking so much of hit, but now my satisfaction levels are so big that I could solve the bigger purpose. And financial hit నేను తీసుకుంటున్నా కూడా పర్పస్ సాల్వ్ అవుతుంది అనేది ఉంది కదా. కరెక్ట్. I don't know, like I could see from that lens కదా. కరెక్ట్. కానీ చాలా మంది ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్ మనీ లేకపోతే what is your observation on this? I'm still very happy, no regrets.
Correct. to building this, like, but See, I'll tell you, there are three answers to this. Number one, your father is right in his place. As a father, his feeling is my son should build a profitable business. And see the generation they come from. Even my dad, of course. he was very, he did not like it. He hated it when I decided to leave Google. He said it is the worst decision you're doing in life. He hated it when I left Infosys because as father, their job is to be very protective, right? They think protective. అరే నా కొడుకు ఫస్ట్ మంత్ నుంచి ప్రాఫిట్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఉంటుంది. You are right in your place because just building an office space, you would have been one more, WeWorko or one more co-working space laga. You wouldn't have any unique edge. Today, it's not called cash burning, it is called cost of doing business. What you did in Cliff is the cost of doing business. You reinvented a space. Why should somebody come here and incubate instead of doing it in some other co-working space? Because here you're not only giving them space to work, you're also giving them a space to collaborate. Today if somebody wants to create a beautiful positioning deck or a video about their company, they can sit right here in the cafe and do it, which is much easy, much beautiful, instead of sitting in their office desk and doing it with a boring background, right? Today సందీప్ దగ్గరికి ఒక 100 మంది ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చి కూర్చోవాలంటే నీ కోవర్కింగ్ స్పేస్ ఉంటే ఎవరు రారు. బట్ వెన్ యూ బిల్ట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కెఫే, వెన్ యూర్ లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ very beautiful menu of coffees, right? Your menu has startup mocha, or let's say there is series A espresso, or there is series B americano. Oh, nice, great idea. Itla menu undanukondi, it is so interactive. Investors will come, they will have coffee, they will enjoy, and they will say, oh boss, I love it, let's go to that cafe. So you are giving a reason for investors, entrepreneurs to come to build and to hang out here. That is most important. Let's jump into rapid fire round, Anna. Bring it. One word that describes your entrepreneurial journey. Adrenal rush. If you had to choose money, power, or peace of mind. Money always. Biggest failure you are secretly thankful for. Failed in the first job, HP, and got fired. Great. One lie about entrepreneurship that most people believe. It is a cool thing to do. Work 18 hours a day or smart 6 hours a day. 18 hours a day, slog your ass. Oh. One founder in India you would love to have dinner with. Gautama Rani. Coffee, meditation, or chaos, which drives you creativity? Coffee. If you lost everything today, what's the first thing you would want to do tomorrow? Go back to Tirumala. In the end, Anna, ఇప్పుడు 20 years young entrepreneurs or aspiring entrepreneurs ki, what is your message for 20 years and for 30 years entrepreneur? Beautiful. Because the okay. message has to be different for 20 and 30. Correct. So what is your that one message, and then definitely అది వాళ్ళకు helpful ఉంటుంది. That's what. Yeah. Absolutely. So Sandeep, I think the whole thing is culminating into a very meaningful conversation, and I think the last question is the most impactful question I think you asked. So first of all, I enjoyed our conversation. It was very good. Thank you. Idi manadi, we are at a very opportune time, Sandeep. This is a time where India is getting back to its most glorious stage. We are living in a country of 1.6 billion people. అంటే మీరు ఒక వాటర్ బాటిల్ చేశారనుకోండి, వెరీ యూనిక్ కాన్సెప్ట్, అండ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సెల్ ఇట్ టు 500 million people with 10 rupee margin, you are building a $5 billion company. So what I'm trying to say is, we are in a country, we are in a time where every entrepreneur will succeed if they do things right. For people in 20s, just think about it like this. You have a whole life. Take every single risk that you can. 20s లో ఉన్నప్పుడు ఏముంటుంది భయ్యా, పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్ టు గివ్ యూ షెల్టర్, ఫుడ్, అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ యూ మినిమల్ పాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్. కీప్ టేకింగ్ రిస్క్, కీప్ జంపింగ్ ఇన్ టు డూయింగ్ థింగ్స్ ఇన్ స్టార్ట్అప్. ఒక ఐడియా ఫెయిల్ అయిందా, దాని నుంచి పివోట్ అయ్యి సెకండ్ వన్ చేయండి, థర్డ్ వన్ చేయండి. డోంట్ గివ్ అప్ వెరీ క్విక్లీ బికాస్ యూ ఆర్ ఇన్ నో రష్. There are people who have built startups in 60s and made it unicorns. You are still in your 20s. So go out there, build bold ideas, take risk, and never hesitate to approach anybody asking for help. Worst thing that will happen is they will say no to you. That's it. There is nothing bad than that will happen. So that is for people in their 20s. People in their 30s and 40s, you have already gained some experience. You have already understood what your strengths and weaknesses are. So now you tap into the areas where you think you can really build something momentous and then go and build it. See, problem ఏమవుతుందంటే, if every entrepreneur sets out saying, I want to make $10 million tomorrow, they will always fail. Always try to build what can I build where I can add lot of value and also make money.
And while doing all of that, I should also be having fun. See, if entrepreneurs are not having fun building it, then they will very soon shut it down. Like, for example, what you did is a great example, right? You're building a cafe, you're building a collaboration space, and you're enjoying while you do it. It's okay, you burnt money 1 month, 2 months, 3 months, 5 months. 6th month, you will start making profit. 12th month, you will make phenomenal profit. Let's say you have a brilliant idea to keep this all night on. This is a place where entrepreneurs will come in, code, jam all night, and you are making profits, you are giving an opportunity. You never know. 6 months, 10 months down the line, some entrepreneur will come and say, Sandeepan, I am building a great AI story. I need your space, I want to use it, I'll give you some equity and anukondi. Adi unicorn aipote, you are going to make 100x returns that you would have never thought making it from a cafe. Oh, no. So these are all the things that entrepreneurs should remember. There are 2 things I would want everybody to take away from this podcast. Number 1, there is absolutely no substitute for hard work. Be the most hardworking entrepreneur that you have seen, and results will follow. Number 1. Number 2, always be bold in taking risk. You take risk, there is nothing called failure. Either you will learn lessons or you will succeed. With these 2 things, I think any entrepreneur can go out and conquer the world. And like I always say in every show, I am probably the most, a person who is not so learned, person who is not so great, didn't have any godfather, any of that. I just had God. If a person like me can go out and build great stories, I think anybody in the world can do it. Like I told you, my engineering college lo ఎద్దులు ఆవులు కట్టేవాళ్ళు, అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ బిల్డ్ చేసినామంటే anybody in this world can do it. You just have to believe and go after it. Inspiring. And what is that advice you want to give it to me? You are a phenomenal guy, Sandeep. I think you are building in a right space. You are doing right things. I think I love the story. Personally, if you ask me, when I wear an investor hat, I love what you have built. Because మీరు నాకు ఇది పీపీటీలో చూపించారు అనుకోండి, అన్న ఇలా క్లిఫ్ అని కేఫే ఉంటుంది ఇట్లా I would have said it's okay, ఇలాంటివి 100 వస్తాయి. But you have taken the risk to build something. Now all you have to do is scale. How do we make cliff 1 to cliff 100 is your goal and your ambition. That's where it should be. And I think you are doing the right things. Just stay the course, raise big money. I'm sure a lot of investors watching this will be interested to bet on you, to invest in you, and see how you can scale this and how you can put growth on steroids. So first I want to thank you because you made me very comfortable to ask all the questions first of all. Right. And then this is one takeaway from you today from this conversation is like how big you ever grow, you still can be rooted and then make something really meaningful. Yeah. So Jayochan, thanks for absolutely. Thank you, being Sandeep. so thanks kind for having me. Thank you. Perfect. Thank you.